ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಲೀವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫಸ್ಟ್ Sahabaalvae, then come to the exercise part. Okay, so before starting I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, sit in a quiet place. We'll start with the exercise of Sahabaalvae. Just give me a second. Thank you. Yes, so in the Sahabaalvae lesson ಏನಇದೆ, there is a ajji, okay, and prani. All these things are there. I hope you have seen the video of that lesson. I'm sorry for that background crackers sound. It's a Deepavali time alva adike. Okay, so first we have a odida pada. So all these pada is already been explained in the lesson itself. So I'm going to leave this part. Still, if you find any doubt in any words, you can write a words and send a picture to yashaswikannadavaani so that I can help you with the meanings of those words. Okay, so let's come to the prashne uttara, question and answer. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ for these question ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ, say the answer. ಅಜ್ಜಿಯು ಏನನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಳು. ಅಜ್ಜಿ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನನ್ನು, ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು, ಏನನ್ನು, ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಜ್ಜಿಯು ಯಾರೊಡನೆ, ವಿತ್ ಹೂಮ್, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಜ್ಜಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾರ ಜೊತೆ, ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ಮನ್. ಯಾರದು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರೊಡನೆ, ನೇಮ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೇವಕರಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಅಜ್ಜಿಯು ಬೇಸರದಿಂದ, ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅಜ್ಜಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇವಕರು ವಿತ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಜ್ಜಿ ಸೇ ಟು ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಜ್ಜಿಯು ಕೋಪದಿಂದ, ಆಂಗ್ರಿಲಿ, ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದವು. ಅಜ್ಜಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ, ಏನು ಮಾಡಿದವು. ಸೇವಕರು ಯಾರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೇವಕರು ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಸಮ್ವನ್. ಸೊ ಹೂಮ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು, ಯಾರಿಗೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಉತ್ತರ ಇಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು. ಸೊ ಸಮ್ವನ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅಜ್ಜಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್. ಅಜ್ಜಿಯು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಅಜ್ಜಿ ಗೇವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋತಿ. ಕೋತಿ ಇಸ್ ಅ ಮಂಕಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಜ್ಜಿ ಗಿವ್ ಟು ದ ಮಂಕಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನು, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರಾಜನ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ರಾಜನ ಸೇವಕರು, ರಾಜ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್, ಸೇವಕರು ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್, ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಮ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ವೇರ್. ರಾಜನ ಸೇವಕರು ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. ರಾಜನ ಸೇವಕರು ದೇ ಸಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ರಾಜನು ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದನು. ರಾಜ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಹೂಮ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಹೂಸ್ ರಕ್ಷಣೆ, WHOSE. ಸೊ ಹೂಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ಯಾರು ಇಸ್ ಅ ಹೂ, ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ ಅ ಟು ಹೂಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಹರ್ ಓನ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್. ಈ ಮರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ, ಚಾಪ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್. ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಯಾರಿದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಬಳಸಿ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಇಟ್, and you have to write it in a own sentence. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ is a own sentence. I'll give the meaning, you have to write the sentence. Okay, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಲವ್, ಸಂತೋಷ is a happy, ಆಸರೆ is a shelter, ಕಾಪಾಡು is a protect. Okay, next, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಮಮತೆಯಿಂದ, ಆಸೆಯಿಂದ. ಆಸೆ ಇಸ್ ಅ ವಿಶ್, ಮಮತೆ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. 2 ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ರಾಜನ ಸೇವಕನು, ದ ಸೇವಕ ಆಫ್ ಅ ರಾಜ, ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಾಜ, ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದನು. ಹಿ ಟೀಸ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿ. ಗೇಲಿ ಇಸ್ ಟೀಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೀಸ್ ಟು ಅಜ್ಜಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಟು ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು. ಅಜ್ಜಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕಾರಣ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಕಾರಣ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಕಾರಣವೇನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ರಾಜ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ. ರಾಜ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಜಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ, ಕೋಷ್ಟಕ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ the sentences. So in the first column, if you observe, you have a ನಾನು, I am, ನೀನು, you, ಅವನು, he, ಅವಳು, she, ಅವರು, they. It's all pronoun. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ you have a one sentence which goes with everything. ನಾನು ಕಾಡು ನೋಡಲು, ನೀನು ಕಾಡು ನೋಡಲು. So add this for the first column, every word. Okay na? The lastly you have one column. Right, that one it has to be matched properly. So nanuge which will match. I will go I will go to the I will go to watch the forest. You will go to watch the forest. He will go to watch the forest. She will go to watch the forest. They will go to watch the forest. So you have to match it and write it. Match ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ and send a photo to me for the corrections. Okay, yes. Next one. So you have to write it down in the lines they have given. Next ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರವನ್ನು, ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರ, ಅಂತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಷರ. ಅಂತ್ಯ is a end, ಅಕ್ಷರ is a letter. By using the end letter you have to form a new word. Okay, ಎರಡೆರಡು ಪದ ರಚನೆ, ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು. You have to write it two words every time. Okay na? The first one they have given an example. Kamala ends with a la. Again Lata, they made a word starting with a la, Lata. The ending is a ta, tale. The starting word is a tale. Okay, similarly do it for the next 3. Okay, Kamala means a lotus, Kanana means a forest, Ahara means a food, Samaya means time. So for this you can take a help of a dictionary which is called Kannada Ratna Kosha. This is available in Sapna book house ali. You will get it in online also. So tagoli, this will be helpful for this one. So here we stop the exercise of Sahabaalvae from 2nd standard Savi Kannada textbook. Doubt idre please mention ಮಾಡಿ in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com ge, and make sure you follow the lessons which is already been done and which is mentioned in the 2nd standard playlist. And you will get the playlist link in the description box, and share this video with your friends who are struggling to understand the Sahabaalvae exercises. And I'll meet you with one more lesson or the exercise at the end. Thank you so much. Namaskara. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language,
and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.